Y seguimos. A ver si encontramos. Se nos han abierto nuevas zonas. Claro, igual aquí lo pone. Ah, vale, ya está. 2 botones, hilo, pegamento y clavos. Vale, ya tenemos básicamente qué es lo que necesitamos. Lo que pasa es que lo que me raya de este juego es que hasta que no activas ciertos pasos... ¿Me voy a hacer comida de verdad? ¿Cómo? ¿Con los clavos y eso? Pues aquí había clavos. Pero tampoco lo podemos utilizar. Ahí tenemos clavos. Ah, no, pero comeré luego. Cuando cerremos el directo, ¿cómo? Comeré pollo al horno. Llevo una de comer pollo que lo flipas. Esta semana, entre alitas de pollo. Pollo rebozado. Vale, y hamburguesas de pollo. You're going to be good as new. Vale, a ver, aquí debería haber botones. The garments of several dozen people at least. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. Pues no hay aquí botones, ¿no? O sea, ¿cómo por ejemplo? O sea, ¿cómo cojones me vas a decir que aquí no hay botones? Que estoy viendo yo ahí un montón de ropa con botones. En esa caja de herramientas tampoco puedo pillar. Eso no es bonito. ¿Cómo estás, Zalagar Bonica? Unos 25 kilos. A ver, mientras estés a gusto. Evidentemente es mejor tener un peso equilibrado y una alimentación equilibrada y tal. Pero hay veces que la vida en general no te deja tampoco. O sea, cuando tienes... Vale, ¿y si hablamos con los presos? Vale, ya he tirado cosas. Que igual tengo que llevar esto marcado, ¿sabes? Para que... Espérate, a ver si llevando esto marcado podemos coger, por ejemplo, lo de los clavos que había aquí. Que igual es cosa de la interfaz, ¿sabes? Míralo. Me cago en Dios, tío. O sea, si no llevo eso marcado, ¿no puedo coger esto?
Pues ya está, y ahora abajo en la lavandería. Es que tienes que tener marcado eso en la... Fijado en las pistas. Me cago en Dios, Ahora vamos a la lavandería y cogemos los botones de la ropa. Pero es eso, no lo puedes coger si no está marcado el... A ver. Míralo, tío. Me cago en mi vida. O sea, lo estás viendo, pero si no está marcado no puedes cogerlo. Joder, macho. Este juego le tienes echado un ojo. Pues está bastante chulo, Es un remake de uno antiguo, pero está muy bien. Lo único que tiene alguna cosa tosca. Venga, que se dé genial, Dalki. Venga, que se dé genial, Dalki. Pues si es que es eso, es que muchas veces el estrés que tienes, las condiciones que tienes alrededor es jodido para poder perder peso. Que es lo que... No, How es is she que... feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Gerda, I have a couple of questions. Yes, Dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! I shall leave you two to get reacquainted. Hostia puta. I will make them pay for what they did to Heidi. Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. You bore us. Look, Gerda, the man is insane. The professor will treat him like she treated us. Heidi, Ask if you look. Ask if Joder. you look. Heidi, Ask you look. Heidi, Ask you look. Ask I found Hell's Door, but it's locked. Vale. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. You're so look, Gerda, the man. Ask Vale, a ver. you. Joder, pero no era eso lo de antes. I found... You're so dumb. Joder. Ay. I fo- You're so. I... You're so. Heidi, Eres más tonta que una mierda. No, me cago en Dios. Si es que le doy a... I... Hell's Door. Le doy a omitir y me paso para adelante. Venga, que se dé genial, Dalki. Qué miedo. Hola, madre bonica.
No me gusta Heidi. Es un poco fruta, ¿eh? Sí, Tanqueto, sí. Me pasé el Bramble, me lo pasé ayer. You're so... A ver. I You're so... Vale, eso no es. Vale, esto, investigar el de Waze. Vale. Este no es. Esto tampoco. Ese tampoco. You're so... Eso tampoco, joder, macho. I You're so... I Ese no es. You're so... Los pacientes... Que no sé entonces. A ver, I found ¿os dais cuenta de que... A ver. You're so... I You're so... ¿Cuál es el que es común, tío? De siempre. I That's not true. You, Ah, vale. Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again. Vale. Y otra más. Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood in bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. Vaya. I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said And now I say tell him! the professor. She has a special key. Keeps it close and only brings it down when new people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever. Joder. Vale. Y ahora... Vale, esto ya lo habíamos hecho. Nos queda el siguiente paso. Esto mola muchísimo. Que es... esto. Ah, no. Esto. Aparcado. ¿Cómo llegar hasta Watson? Vale, sabía yo que el Napoleón nos iba a servir, ¿eh? Además, de verdad, no me junto nada más que con locas. Vale, pues ya está. Vamos a liberar a Napoleón. A ver, 1... No, 2... 2, 3, 1... 2, 3, 1, 3, 2...
y a tope. ¿Algo así? Ay, que me ha faltado uno. Mira, mira, pero los otros los he acertado bien, ¿eh? Vale, y de eso es bajarlo uno a cada uno. Vale. Perfecto, míralo. Aparcado. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The Royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. La madre que lo parió. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho esto. Psst. Watson, over here. Holmes, what are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Heidi. Did a child make these? Hostia, una pistola. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. ¿Qué somos? ¿Americanos o europeos? Como las golondrinas. No, las golondrinas eran africanas, no americanas. Bienvenidos a Gryffindor. Digo, a Hogwarts. Estamos en Hogwarts otra vez, ¿eh? Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the Pero llevan coco. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days.
Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? I'm a physician in search of a stimulating career. I have patients, yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, Señor La Survivor City, muchísimas gracias por esa sub, Bonico. never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Muchas Surely gracias. there are other methods of treatment. How naive. Son He nachos. reminds me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave his post. Do you grow weary of me already, Doctor? I was simply admiring your office, Professor. Apologies. While I am pleased you appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. Vaya. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you Algo, soon. algo de tiempo. Hay fallos en la traducción, ¿eh? ¡Pajaretes! ¡Ay, los pajaretes! ¡Ay, pajaretes! ¡Pajaretes! A visitor? No, you shouldn't have come here. ¡Ay, los pajaretes! ¿Qué tal estás, Bonico? Kidding me? No, I don't want to. Why not? Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. Libéralos, Watson. I want them to fly. Vale, coge la escopeta. I don't want to guard Block B tonight. Did you see my son? He's such a sweet boy. ¿Cómo que es dulce? ¿Te lo has comido? Madre mía, que se ha comido a su hijo. I hear them scratching. Don't you hear it? Miss? Sí. Aquí está la gente más ida que un garbanzal, ¿eh? This area is off limits. A patient has escaped. I'm struggling to remember something. No podemos ver el cuadro. Poesía de un paciente. It's something familiar. If only I could place it. I must think. Maybe if I write another poem, I will remember. Vale, pero trae pan. Why does my mind play such tricks on me? Why does my mind play such tricks on me? Porque eres un mal pécoro. Claro, igual, es que igual aquí tenemos... Why does my mind play such tricks on me? No. Hola, señora cocinera. Ya como tararea. Este es el montacargas. Looks dusty but functional. Oh, Vale, we aquí- never use that. I think it connects somewhere downstairs. Vale, ya sabemos dónde está el...
El montacargas por donde tenemos que dejar la I key. hope everything is to your liking, Dr. Watson. Vale. Hostia, Wolf no será este que hemos visto ahora. ¡Ah! Vale, en Arkham. Un meteorito en Arkham City. Mira. Pues yo sí, yo lo dejaría. Que le den por culo a Holmes. Si me trata como una mierda. Que le den por culo a Sherlock Holmes. Luego, claro, no es Holmes el protagonista. Pues Watson también lo llevamos. Y de eso no han dicho nada, ¿eh? No es Sherlock Holmes de Awaken y Watson el awakeador. No. Es solo Holmes. ¡Hala la mierda, hombre! Aquí se queda. Photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. La cara visible, una vergüenza, hombre, ya. Que den por culo, porque se queda aquí en el manicomio y a ver si escapa ahora sin mí. No, claro, no. Good lord, that's a lot of records. No, claro, el equipo ganó el partido porque el delantero metió goles. No, a lo mejor es porque el portero también paró, ¿eh? Y los defensas, es que somos un equipo, pero solo se ve al delantero. ¡A la mierda, hombre! ¿Qué clase de injusticia es esta? ¿Y qué nombre es Sherlock? Exacto. ¿Qué nombre es Sherlock? Too bad my parents had to leave so soon. I haven't seen them for months. You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, Doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right, you don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Tiene un estacazo en la cabeza bastante interesante. Dos, además, mira, una ahí y otra ahí. Un lado de la cara paralizado. A ver, las pelotas. Enfermo debido al tratamiento, yo creo, ¿eh? Gygax do to you? Excuse me? Who are you? Oh, never mind.
Excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this, expecting something different. This is madness. This is madness. Hacer lo mismo buscando resultados distintos, eso es madness. ¿No? We rarely have visitors here. I wonder how Edelweiss compares to your clinics in England. Feel free to explore the courtyard, Dr. Watson. I'm sure it will enlighten you. Vale, aquí podemos buscar esto también, claro. Vale, la poesía sí. La poesía sí. Que no va a ser, me falta algo. Me falta algo. Me falta algo de información. Sí, me falta algo de información. Vale, espérate, porque vale, y aquí nos falta. No, será esto. Informes de los pacientes, ¿no? Vale, perfecto. Hostia puta, claro. Hostia puta, es el antiguo director. Hostia puta. Es el antiguo director. No me jodas. Hostia puta. Hostia puta, qué guapo. Vale. Vale, entiendo. Hello again. You won't remember me, but we've met before. And you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name just... Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Dear Professor Gygax, I bitterly regret that I let my beautiful alpine flower fall under your influence. I see now that you never deserved to sit as the director of the Black Edelweiss.
You are not, as you so claimed, the future of the Edelweiss, and you never were. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Qué bueno, tío, cómo se ha desahogado. You're as mad as they come. Me encanta, tío. Me encanta. You really are a strange man. Have you ever been? Me encanta, me encanta. Sí. Yo de momento he encontrado algunas cosas, Carmen, que me han parecido bastante regulinchis. O sea, que tengas que tener equipado la pista específicamente para que se desbloqueen ciertas cosas, me parece... O sea, que pasas 40 veces por delante de un lado y si no tienes la pista adecuada marcada, no te aparezca lo que tienes que hacer, me parece un poco... Uf. Puede ser, Zalagar. A mí el Vampire me moló muchísimo. Thank you, Doctor. Leave it with me. Unbelievable. Kunz, with me. Nothing special about this. Pero si no me deja señalar nada. Ahora. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Joder, y esto de atinar justo. Vale, y ahora con esto tenemos que ir a la cocina y dejarlo aquí. Mira, ya se ha pirado la pava esta. Ya está. Mira que si se cae por el medio. Por culpa de las mecánicas.
¿Ves? Antes, por ejemplo, he estado aquí delante de la puerta. He visto la muesca. Y digo, hostia, es por aquí. Pero no podía ir. No podía, o sea, no me dejaba interactuar. Porque no tenía la pista concreta marcada. The tooth of an adult male, likely lost in a beating. Only a couple of days old. Y si hay cosas que dices, ¿estaré buscando lo que no es correcto? Ahora. The inside of the cuff is worn. It's been used often. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Vale. A wax cylinder. There is something recorded on it. Vale, nada más. Y sí que, ahora que lo ha dicho Salagar, sí que me recuerda un poco al Vampire, ¿eh? O Vampire. Que me gustó mucho el Vampire, por cierto. Mira, vamos a hacerlo con música. Música de música. Cuaderno de la profesora Gygax. El nuevo método ha comenzado a mostrar avances por fin. La tasa de éxito es de 4 de cada 10, mientras que los fracasos no responden ante ningún estímulo externo. No obstante, se puede afirmar que el sistema fonético es un éxito innegable. Sin importar el idioma nativo ni el lugar de origen, los individuos aprenden a recitar el cántico a la perfección. Lo han aprendido rápido y de forma fluida, a pesar de carecer de autonomía mental. Lamentablemente, uno de los elegidos se sigue resistiendo. El aislamiento y las privaciones no han hecho más que aumentar su desobediencia. La negociación solo desató su ira e incluso tras la extracción de los lóbulos frontales y temporales, parece que se ha reducido todo a un deseo innato de resistirse. No se puede permitir que este elegido contamine las mentes de los demás. La conclusión es inexorable. No puede seguir viviendo. Me encargaré de que le envíen al pozo. Hola Rexy, ¿qué tal? Muy buenas. Lo importante es no dejar de que te consuma. Pensaba que estaba flipando de... No, a mí me recuerda también en algunos aspectos. La parte investigativa del Vampire sí que me recuerda un poquillo a ello. Yo pensaba que era un anuncio de Twitch. Por cierto, ayer ¿fue Was que nos lo dijo? Ha encontrado un truquillo para no comerse anuncios, ¿eh?
Profesora, confía en mi guía, la luz del abismo, pues él iluminará a nuestros elegidos. Asegúrese de que esté presente y que nuestro elegido no pronuncie nada más que las palabras sagradas. Y contemplad, el trance comenzará y estaremos a un paso del universo más allá. Su tarea es esencial, ya que muchos en nuestro rebaño no hablan el idioma y el tiempo es oro. Sería recomendable trabajar en grupos, realizando al menos una sesión de espiritismo al día durante una semana. Claro está, los miembros más escépticos tendrán que ser amansados. Mientras tanto, mi obra continúa con un método físico para mantener el estado de trance por medio de las ondas de luz que emiten las lentes Kaleido. Por último, mis hombres de Nueva Orleans se pondrán en contacto en la relación con el nuevo envío de elegidos. Hágales sitio como lo ha hecho antes. R. De Raymond. Ah. ¡Suscríbete! No, sin estar suscrito. Y parece que funciona, pero depende de los navegadores que uséis. O sea, si usas Opera si usáis, si utilizáis Opera o Firefox y lo abrís el Twitch, la reproducción del directo de Twitch, la ponéis en ventana emergente, el anuncio se lo come la pestaña que está detrás. Mientras que vosotros no perdéis el momento del anuncio. Get out of my head! Your mind twisted, devoid of soul. Find reverence for the one and tremble. Lord, left your surrender your soul and become a servant of Martin! Please, no more. Stop it, Watson, John, somebody. Wretched mortal, do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken, and let the world behold. What the fuck? The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head. Vale, igual tenemos... No. Uy, 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 qué mal rollo, Uy, 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 qué mal rollo. A hydraulic elevator, Owen. Oh, the spell. Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Todo correcto. Dear God, is that body parts? Utter
utterly inhuman. Contemplar el abismo, sí. Contemplo solo el abismo. Esta vez. Claro que sí, vamos. Hola David Numbers, ¿cómo estás? Watson? Muy buenas. Holmes, What are you still doing here? still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had Hostia, mira everything qué else ojos under tiene. control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Pues muy bien. Gygax está muerta. Hostia, la ha matado. Heidi, how did it end up here? La ha matado Gerda. La ha matado Gerda. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. The patients here wear the same robes. We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Vamos para allá. No, he acertado solo la carta en blanco de Nueva Orleans. Vale. Aparcado. Toma ya. Estamos vivos, que no es poco. Viviréis bien. Varias pruebas señalan ahora a Nueva Orleans. Parece que los secuestradores han enumerado los servicios en venta de gemas de la casa del banco E.W. Gray. Vamos para allá. Mira, solo me han faltado tres pistas, ¿no? We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? Pero bueno, Helio You are Paz. joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Perdona. Me llamo José Sherlock Holmes. José Sherlock Holmes, ¿vale? Perdón. José Sherlock Holmes. Semental, querido Watson. Nothing in this world. Hola, F de Ferreta. You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Oh, qué dolor. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene.
Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered, let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. Soviético, ha dicho. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. Pues muy bien. ¿Cómo estáis, bonicos? ¿Te gusta un poquito, José Ro? Capítulo 4. Los extranjeros. ¿Cuántos capítulos son, Bonnie Carmen? ¿Qué me quedan? ¿2 capítulos más? Que serán otras 2 horas más o menos. 8, pues entonces no. Pensaba que eran 5 capítulos. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Hostia, me ha faltado lo del cilindro. What have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. It's fine, it's fine. I'll just put everything back. Where are the socks? Esto es el único nexo que tenemos aquí. Ese sí se tiene un par de horitas. Y es que es eso, es que no sé... Mira qué elegante vamos, ¿eh? Vamos súper elegantes. ¡Perrete! Perrete, dime que puedo tocar al perrete. No, no puedo tocar al perrete. Opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. No me han dejado tocar al perrete. ¡Fronger! Mira, ahí está Fronger y sus gaviotas. Las gaviotas de Fronger. Por cierto, lo noto esto un poco... Espérate, ¿dónde es? ¿Aquí? Lo tenemos a 4K. Es como que siento que le falta un poquillo de resolución, ¿no? Me da la sensación como que le falta un poquillo de resolución. Bueno, a lo mejor es porque estoy demasiado cerca. Vale, pues llevamos una horita. Vamos a hacer una pausa. Y os pregunto a ver qué queréis que hagamos.